When you visit a detention center, most of them are crowded, and you see a lot of eyes empty with hope, and they are in hands of the guards, and we can be the connection between the society and the people in the detentions. Indiscutablement, vous avez de plus en plus de personnes qui sont aujourd'hui privées de liberté, et indiscutablement, les conditions de détention qui sont les leurs ne cessent de s'aggraver. La privation de liberté pour les étrangers en situation irrégulière, c'est une zone d'obscurité. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'est des personnes qui ont des moyens financiers qui sont extrêmement modestes, pour ne pas dire inexistants, qui sont loin de leur famille, qui ont plutôt tendance à ne pas vraiment intéresser les médias. Donc c'est vraiment des gens qui sont complètement isolés et qui méritent absolument notre soutien. About 70 to 80 persons are stuck in one room, a very small room actually. They were standing all, they didn't have any light, any heating. And all of them, they said, I don't know how long we are here. How long will we be still detained? It's very, very important that I have seen it with my proper eyes, because it's far too much to understand if you have not been close to that. The key is not the building or sanitary and so on. It's how they are treated by the people who work there. Alors à ma connaissance, bon nombre de pays membres du Conseil de l'Europe ont déjà accordé aux parlementaires ce droit de visiter les lieux de rétention. Certains en font usage, d'autres moins. Mais je crois qu'il est nécessaire que les parlementaires soient bien conscients du rôle essentiel qu'ils peuvent jouer dans ce domaine. Je recommande à tous les parlementaires parce que il est très important de savoir quelle est la situation des personnes qui se trouvent dans ce centre. As parliamentarian, you adopt legislation. You know what the rules are, but you still don't have an idea of how this works in practice. And migrants that are detained are a very vulnerable position, actually, while they are not criminals. C'est un risque d'oubli, n'est-ce pas ? Toute zone de privation de liberté, c'est une zone d'ombre, et le grand public doit pouvoir savoir ce qui s'y passe. La privation de liberté pour les étrangers, aujourd'hui, c'est une zone d'obscurité. Et il y a donc urgence à ce que les parlementaires y mettent leur nez. I think I can be a help for the people in detention. I can make the difference. And if we are more people, we can make a bigger difference. So we can't just meet in parliament halls. We had to be where people need us to know more. And the detention centers are that kind of place. It's also raising awareness, of course, also with the government, but also the public, that we take responsibility for these people. I mean, if you detain people, you must be sure that you do not misuse this power to detain. We really could do something positive, and that's why I think we must go, we must visit, we must stand up, and the more parliamentarians who are sensitive to the problem, the more we can help. Thank you.